Yeah, so hi guys, it's again nimerudi kama kawaida. And as you can remember, nilikuwa nimewambilia about biogas. Yes. So, biogas huanzia hapa. Yeah, this is the source of where huwa inawekwa. Yes, huwa inawekwa hapo. Yes, huwa inawekwa hapo. So ukishaweka hapa, ina flow. Takuwa cheni waonyeshe. Hii ni tap ya biogas. Alafu hii ndio shimos. So hii ndio shimo. Walikuwa wanatengeneza. Hapa ndipo walikuwa wanatengeneza. So all the hii manyua yote huwa inakuja hapa. Yes, huwa inakuja hapa. Na after kukuja hapa hapa ndipo inajipikia, inatengeneza biogas. Alafu sasa inakonektiwa, inaenda kwa nyumba. Yes, unaweza stima, unaweza ona nayo kama stima, unaweza pika nayo. Yani you can do so many things with biogas, and it is also save money. It's a way of saving money because mnajua saa hii gas is expensive. Na kwa sababu gas is expensive, biogas is the way. So I'm going to leave their contact. Yes, I'm going to leave their contact so that you'll be able to contact them. I've been told the minimum requirement fund is only 150k, the minimum. Lakini kama uko na mchanga kozi ni shimo. Yeah, hii by then ni shimo very deep. Okay, si deep sana, but it's deep. So wanachimba, wanakoroga. Yani watu wenye wamejenga septic. Ya watu wenye wamejenga septic ni kitu kama hiyo. But sasa kuna vile inatengenezwa because it's for biogas. So the requirements, you need to have some cows. Yes, some cows ama manguruwe. Yes, cows ama nguruwe. Na nini ingine. And now the capital. Then after that, watakutengenezea, and they'll be coming to your house to look how the biogas is working. And the people under this, they are Kenya Biogas. They are Kenya Biogas. Yeah, I think Kenya Biogas, if I'm not wrong. Yes. So it's a big organization that deals with biogas. Yes. So wherever you are, in any county that you are in, feel free to contact us. Yes, feel free to contact us. I'm going to give you their contact so that they'll come and visit your home. Si lazima kuwe na big space. Wameniambia kuna vile wanatengenezanga. Yes, kuna vile wanatengenezanga. Wanaekelea sasa ile kitu ya kuwekelea, wanaiwekelea hapa juu. So it saves space also. So feel welcome and feel free to ask any question. I'm going to give you your numbers. And I believe that you're going to be helped. So thank you so much and welcome. Yes, don't forget to subscribe, like, share and comment. So bye bye, see you. Turus. A few moments later. Yeah, so guys, this is where they were repairing. Yeah, this is where they were repairing. This is the outcome, as in this is what they did. Now after imekauka, wataekelea sasa kifuniko. Hapo hivyo kuna kuwaga na kifuniko. Yo ako ka space nikakutolea naitwaje, the wastage. So continue subscribing. If you have any question about biogas, please make sure you subscribe, like, comment and leave your comment and leave your question down there. So thank you so much for watching. Bye bye. Let's meet in the next video.